පන්තියට මුල ඉඳලම සහභාගී වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අද ඉඳලම පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයගලන් ටිකක් අමාරුයි මේ පාඩමේ මේ chance එක මිස් කරගන්න එපා. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් සිලබස් එක ඉවර කරලා පාස් පේපර්ස් ටිකක් වැඩිපුර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ කරදරයක් නැතුව එක්සෑම් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දැන් රිවිෂන් එකක් තමයි පටන් ගන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ. ඒක අපි මේ ටිකක් දවස් 6ක් 7ක් අරගෙන කරලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ යමු අපි අලුත් තියෙන ලෙසන්ස් දෙකට. විනාඩියක් දෙන්න. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ තව මොනවා හරි යෝජනා තියෙනවද කලින් පන්ති වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ ආදීයනි සජෙෂන්ස් with you තව මොනවා හරි වෙනස් කරගන්න ඕන ක්‍රම මොකක් හරි තියෙනවද? මැඩම් මේ මම දැන් ජොයින් වුණේ මට කියන්න පුළුවන්ද මේ මැඩම් ප්ලෑන් කරන්නේ කලින් ඒවා කොහොමද කියලා දෙන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක්. චුට්ටක් අයින් කියන්නේ. මැඩම් මම දැන් ජොයින් වුණේ මම ඔව්. කියන්න පුළුවන්ද මේ කලින් පාඩම් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒ ටික මොකද්ද ප්ලෑන් එක මොකද්ද කියලා? ඔව් දැන් මෙහෙමයි. පළවෙනිම පාඩමේ කියන්නේ අර normal distribution, binomial, Poisson distribution පාඩම නම් අපි වෙලා තිබුණොත් පස්සේ කරමු. මම දැන් ආයි ස්ටාර්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවනි එකේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ hypothesis තියෙන පාඩම. sampling techniques කියලා අපි පටන් ගන්න පාඩම මම ආයි රිවිෂන් එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ තව අලුත් lessons දෙකක් ඕගලන්ට තියෙනවා regression analysis and time series analysis කියලා. මේ දෙකක් කරන්න එපා ඕගොල්ලෝ නොකරපු පාඩම් දෙකක් නේ. ඒ ටික කරනවා අපි එතකොට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා pass papers ටික කරන්න. pass papers තියෙනවානේ ඒ ටික දැන් අත්‍තරම ඕගලන්ට දැන් CAT exam එක pass වෙන්න විතරක් අවශ්‍යතාවය වුණාට අරකට හැමෝටම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවානේ හොඳ result එකක් ගන්න. ඒ නිසා හැම ගානම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ විදියට අපි මේවා කරගන්න මම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිවයිස් කරන්න lesson number 2 එක. lesson number 1 එක නම් මම හිතන්නේ ඒ තරම් ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ. අපි වෙලාව තිබුණොත් අපි මේකේ වෙලාව ඉවර වෙලා වුණොත් ඕනනම් අපි ඒක රිවිෂන් එකක් පස්සේ කරලා දාමු. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් පාස් පේපර්ස් වල ගණන් හදනකොට අපිට ඒක නම් මතක් කරගන්න පුළුවන්. binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution ඒ ටිකනේ තියෙන්නේ ඒක. random variables, expected value ඒ ටික මම හිතන්නේ තරම් අපහසුතාවයක් නැහැ. ඒක මම මුලින්ම කරපු නිසා මම lesson 2 එකේ ඉඳලා තමයි පටන් ගන්නෙ. මොකද ඕගොල්ලන් තවත් තියෙන්නේ මාසයක් දැන් මාසයකට දැන් අද සැප්තැම්බර් මාසේ 11. එතකොට මම හිතන්නේ නොවැම්බර් මාසේ වගේ දුකද එක්සෑම් තියෙන. ඒතර කාලේ පොඩ්ඩක් අඩු හින්දා මුලින්ම අපි අමාරු එක අපි ඉවර කරලා දාමු. එතකොට මේ හැම කෙනාම මේ ලෙසන් එකට නම් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. කොයිවත් අතරමැදින් ගියවිලා මේ අරක මේක කොහොමද කියලා අහන එක දැන් ඔයගලන්ට කලින් එකේ වෙච්ච අඩුපාඩු දැන් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම දැන් අහන්න කැමති දැන් එයා කියන්නේ මුලින්ම කරන්නේ lesson 2 එකේ රිවිෂන් එකක්. ඒතර තාම මොනවා හරි ඔයගලන්ගේ තියනවද? යෝජනා සජෙෂන්ස් මොනවා හරි තියනවද? එහෙම හොඳයි මැඩම්. එහෙම කරමු අපි. එහෙම කරමු නේද? ඔව්. එතකොට දැන් ඉන්නේ පන්තියේ ළමයි කීයක් ඉන්නවද? මම 10ක් 9 දිනක් ඉන්නවා නේද? එතකොට මේ ඉන්නේ ඉන්න ළමයි ඔක්කොම ඔච්චරද? තව ඉන්නවද ළමයි? පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඉන්න ළමයි ඉන්නවද තව? එදා අන්තිම පන්තියේ නම් ළමයි එන්නේ ඒ වගේම තව එක දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ ඒ ගෙවීමත් ඔයගොල්ලෝ හරියට කරන්න. මොකද නැත්තම් ඇත්තටම මේ කියන්නේ සෑහෙන කට්ටක් කනවා අපි ඇත්තටම මේ රෑන් නිදි මරාගෙන ඔයගොල්ලන්ට නෝට්ස් හදාගෙන ඒව කරන්න. ඒ ඉඳ ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් සිද්ධ වෙන යුතුයකමත් ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ලොකු ගාණක් ගන්නෑ. ඒකත් හරියට ඔය ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඒ අර අදාළ පුද්ගලයාට දාන්න. එතකොට මේ නැත්තම් ඇත්තටම හරි අමාරුයි මං හිතන්නේ කරගෙන යන්න. ගිය පාර පන්ති වලින් හුඟක් පේමන්ට්ස් ලැබුණ නැහැ කියලා කතාවක් කිව්වා. ඒකත් පොඩ්ඩක් සලකා බලන්න. එතකොට මම එහෙමනම් දැන් අද පටන් ගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ lesson 2 එක. හැමෝටම lesson 2 එකේ notes ටික හම්බෙලා තියෙනවා නේද? 2.1, 2.2 up to 2.7. 2.7 වෙනකන් ටික හම්බෙලා තියෙනවා නේද?
බලන්න මේ notes ටික PDF ටික මම ලියපු PDF ටික හැමෝටම හම්බෙලා තියෙනවද? You all have the notes from 2.1 up to 2.7, the whole lesson, hypothesis testing, that there is sampling theory lesson. හම්බෙලා තියෙනවද? lessons PDF ටික මම අද නම් ආපහු ඒක දැම්මේ නෑ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගාව ඒක ඇති කියලා. තියෙනවා මැඩම්. තියෙනවා නේද? හරි. එතකොට හැමෝම එකගයිනේ රිවිෂන් එකක් කරලා අරක පටන් ගන්නවට නේද? regression and time series analysis එච්චර අමාරු නෑ. ඒක මේ කියන්නේ මේ lesson එකත් එක්ක බලනකොට regression and time series analysis කියන එකේ තරම් අමාරු නෑ. එතකොට ඒ වගේම දැන් අද පන්තිය කරාට පස්සේ මම ඊළඟ පන්තිය කරන්නේ බදාදට. එතකොට ඒ වෙනකොට පන්තියට එන්න ඕන ළමයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න. මුලින් ඉඳන් ඉන්න අයට විතරයි මම හිතන්නේ මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ආයිමත් මැදින් ඇවිල්ලා මේ අතරින් මැදින් ඇවිල්ලා එහෙම ටට්ටක් ගාලා කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා දැන් අද පුළුවන් නම් පුළුවන් තරමක් ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තව හදිස්සියක් මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කලින් දාලා තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ට මෙසේජ් එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට වෙන වැඩක් තිබ්බත් ප්ලෑන් කරගන්න තිබුණා. අනිත් අය මේ බදාදා වෙනකොට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතාගෙන ඉන්නවා සඳුදා බදාදා සිකුරාදා වගේ තමයි මම ක්ලාස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් අඩු ගානේ සඳුදා සහ බදාදා අපි බලමු කොච්චර ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු යුනිට් නම්බර් 2. යුනිට් නම්බර් 2 එකේ පළවෙනි කොටස 2.1. 2.1. තව අද සහභාගී වෙච්ච නැති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බදාදා පන්තියට සහභාගී වෙන්න. බදාදා ඉඳලා මම දිගටම කරගෙන යනවා. අදත් කරනවා. එතකොට අද සහභාගී වෙන්න පුළුවන් හැමෝටම මැසේජ් එක දාලා දැන් සහභාගී වෙන්න පන්තියට. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට අර ඉදා වෙච්ච දේම ආයෙ පහු සැරයක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියාගන්න එපා. බදාද පන්ති තියෙන අය මැඩම්. හෙලෝ. මැඩම් අපිට ආයි පන්ති තියෙන්නේ බදාදද? ජොයින් වෙන්න ඉන්න අය ඉන්නවනම් ජොයින් වෙන්න. මම විනාඩි 5ක් මැඩම් 10ක් දෙන්නම්. මැඩම් මට විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න. තව ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන අය ඉන්නවනම් ටක් ගාලා ජොයින් වෙන්න දැන්. මැඩම් අපිට ආයි පන්ති තියෙන්නේ බදාදද? මොකද්ද? ඔව්. බදාදනේ. ඔව් මං දාන් හිතන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි වගේ තමයි. සඳුදා බදාදා වගේ ඇති වුණොත් අපි දවස් දෙකක් කරමු. නැත්තම් සඳුදා බදාදා සිකුරාදා වගේ තමයි මේ හිතාගෙන ඉන්නේ. හරි මැඩම්. හරි. ඒතර කාට හරි නෝට්ස් හම්බෙලා නැත්තම් පොඩක් උදව් කරලා ෂෙයා කරන්න. මේ මොකද අර කෝඩිනේට් කරන එක නා අද නැති නිසා මේ 2.1 එක ෂෙයා කරන්නකො. 2.1.
හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු නේද? හරි. එතකොට ඒ අතරේ ඔයගලන්ට මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් පහුගිය තරේ තේරිච්ච නැති ඒවා තියෙනවා නම් හැමෝම කතා කරලා මගෙන් අහලා ඔක්කොම doubts ටික අපි clear කරගෙන යන්. බදාදා වෙනකොට පන්තියට එන්න ඕන ළමයි ඔක්කොමලා කටියට message එක යවන්න මේ මම කරගෙන යනවා. මේ ඔක්කොමලා සහභාගී වෙන්න. 2.1 plans a sampling service. 2.1 plans a sampling service. Section 2.1 plans a sampling survey. ඇත්තටම මේ පාඩමේ තියෙන්නේ plans a sampling survey මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන කියන්නේ වචන තියෙනවා අපි මේකෙදී අපි ගන්න වචන ඒ වගේම notations මෙන්න මේවා ගැන කරන විග්‍රහයක් නිකන් dictionary එකක් වගේ. Now this is the what you have lesson in sampling statistical inference. What is that lesson? So what are the words we are using? What are the definitions? So then everything is included in the lesson 2.1 plans a sampling survey. Lot of theory parts are there. මේක ඇත්තටම තියෙන theory parts ටික. මේක අපි හරියට කිව්වොත් එහෙම නිකන් මේ හරියට මේ dictionary එකක් වගේ එකක්. මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන වචන සමූහයක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ plans a sampling survey. මෙතන ඉඳන් අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන. නැත්තම් අපිට අමාරුයි මේ පාඩම හරියටම තේරුම් ගන්න. මුල ඉඳන්ම තියෙන හැම දෙයක්ම අපි හරියටම තේරුම් අරගෙන කරමු. එතකොට statistical inference. සිංහලෙන් අපි කියනවා සංඛ්‍යානමය නිමානය. Statistical inference සිංහලෙන් කියන්නේ සංඛ්‍යානමය නිමානය. එතකොට after a small portion sample is drawn out from entirety population coming to conclusions about the entirety having studied that small portion in great deals is called statistical inference. In other words, statistical inference is come to statistical conclusions regarding the population based on information through the sample survey. එහෙම නැත්නම් අපි සරලව කියනවා based on sample data we are making some estimations about the population parameters is known as statistical inference. Sometimes by dealing with population is not easy. ඒ කියන්නේ population කියන්නේ සංගහනය. ඔයගොල්ලෝ level 3 එකේදී දෙනගෙන තියෙනවා මේ word එක. එතකොට සමහර වෙලාවට there are some populations available in infinite. අපරිමිත සංගහන. ඒකක ගණන් කරන්න බැරි. එතකොට ඒ වගේම some populations are widely spread out. ලොකු භූගෝලීය ප්‍රදේශයක විසිරීලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක by dealing with population is lot of reasons are there. So it's not easy. So therefore what we are going to do, we have to take a small portion from a population. So as a representative. අපි යන්නේ ඒකට කියනවා මේ පොඩි කොටසකට අපි කියන්නේ සංගහණයෙන් අපි තෝරාගත්ත කොටසකට කියනවා sample කියලා. Representative portion based on the sample data we are making some estimations about the population measurements. අපි ඒවට කියනවා population parameters. For examples, where a small piece of mango is offered you to taste by the fruit seller before buying the mangoes. එතකොට මේකත් අපි මේ වචන වලින් කියන එකත් මේ statistical inference තමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය පළතුරු වර්ග ගන්නකොට අපිට පොඩි කෑල්ලක් කාලා බලලා මේක අරගෙන යන්න කියනවා. That is the ඒක කාලා බලලා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපි ඒක ගන්නවද නැද්ද කියන. ඒ කියන්නේ ඒක statistical inference කියන වචනේ කිව්වේ නැති වුණාට අපේ real life එකේ අපි ඕන තරම් ඒ වගේ දේවල් ගන්නවා. පොඩි blood sample එකක් අපි අරගෙන ඇඟේ තියෙන ලේ ටික ඔක්කොම ගන්න නැහැ. අපි බලනවා මොකක් හරි අපිට ලෙඩක් තියෙනවද කියලා. sample එකක් blood sample එකක්. ඒ වගේ so where a little rice taken to the farm and check before you buy the rice from the market. අපි හාල් ගන්නකොට අපි අරගෙන හාල්ලට හොඳට තියනවාද කැඩිලාද ඊ තියනවාද ඕවා බලනවා අපි අල්ලට පොඩ්ඩක් හාල්ලට කීපයක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඩිසයිඩ් කරනවා අපි ඒකෙන් ඒ දීලා තියෙන හාල් ගෝණියෙන් හාල් ගන්නවා කියලා. ඒ වගේ අපිට
So there are a lot of real life situations available. So then we are not using the word statistical inference. අපි මේකට සංඛ්‍යානමය නිමානය කිව්වේ නැතුවට අපි ඒව ඕනතරම් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට now then following are some the words we are using like a dictionary. මේක ඊළඟට අපි දාලා තියෙනවා. මේකදී අපි පාවිච්චි කරන වචන සමූහයක් population. Population කියන එක නවල කලින් දාලා තියෙනවා. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ මොකද්ද ඔකට? සංඝාණය. Population when considered all the elements that should be studied as a whole that is known as to be a population. When considered all the elements, at the set of all observations which we are considered for our research is known as population. ඒ කියන්නේ අපි අපේ සමීක්ෂණයට ගන්න සියලුම ඒකක වලින් සමන්විත කුලකයට තමයි අපි කියන්නේ population. සිංහලෙන් කියනවා සංඝාණය කියලා. Examples for populations. Voters registry in Sri Lanka 2021. Voters registry. Chandahimi Namalekane. Sielu Maudat ready Chandahin Chandadaiki and all real numbers in between 0 and 1. All real numbers between 0 and 1. So then there are a lot of populations are there. So then these populations can be divided as two parts. Populations are of two types. Finite population and infinite population. Parimita Sangana saha aparimita sangana. Finite populations and infinite populations. If vachana dekin apita therena, what are the finite populations? These are the populations with an countable number of items available. Ganan karanda puluwan ekaka sankhyaවක් තියෙනවට අපි කියනවා finite populations. So what are the infinite populations? So uncountable number of observations are there. That is infinite population. The finite population consists of items which are countable. Example, number of bulbs produced in a factory. Factory ekaka නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බෝම්බ. Batch. So then 10,000. එතකොට 10,000 ගණනම තියෙන විස්තරය කියනවා. So that's a population. So what are the infinite population? An infinite population is one which consists of an uncountable number of items. එතකොට infinite population එක තියෙන ඒකක අපිට ගණන් කරන්න බෑ. What is one example? All real numbers in between 0 and 1. අපි ගත්තොත් එහෙම in the range 0 and 1, how many numbers, decimal and fractional numbers are there? ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? දශමස්ථාන කොච්චර තියෙනවද නේද? 0.1 ඔය ගොඩාක් තියෙනවා. There are infinite number of in between 0 and 1. Infinite number of 0 and 1 with for population with an uncountable items. Uncountable items. That's why we call them. That is as the infinite population. අපි ගත්තොත් එහෙම නිකන් කෝපයක් වගේ එකක දාලා තියෙන හාල්ලට ප්‍රමාණය ඒකත් අපිට ගණන් කරන්න බෑ. So that is another infinite population. A selected portion from the population so as to represent all elements in it is known as the sample. What is the sample? A representative portion of a population. Population එක නිරූපණය කරන උඩා කොටසකට අපි sample එකක් කියලා කියනවා. මෙතන දීලා තියෙනවා example එකක් mass of all the packets of tea product during a week. ඒක population එකක්. Mass of 500 packets of tea produced during 2 days is the representative sample. සතියක නිෂ්පාදනය තමයි අපේ population එක. ඒක representative sample එකක් තමයි 2 days production. 2 days production. Population and a sample. So then most important what you call the definitions available in lesson. Now we are dealing with that population and a sample. Population එකයි sample එකයි එක තමයි අපි දිගටම deal කරන්නේ. The first two definitions. Next one is census. සංගණනය census. Census සංගණනය ඊළඟ එක. Next one. Oh, and madam කලින් කරපු පාඩම් වලම ඉඳන්ද පටන් ගන්නෙ? කලින් කරපු පාඩමකින් ඉඳන්දමද පටන් ගන්නෙ? මෙහෙමයි කලින් කරපු පාඩමක් කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට අර sampling theory කියන lesson එකක් තිබ්බේ hypothesis එහෙම තියෙන. ඒ පාඩම මම ගොඩක් මේ නිකන්
උඩින් වගේනේ ඔයගලන්ට CAT exam එකේදී කරේ. ඒක නිසා මම ආපහු පොඩක් රිවයිස් කරනවා ඒක. හරි කරලා මැඩම්. පටන් ගන්නවා only 2 lessons with you. තව දෙකයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. Regression and time series analysis. අර මේ පාඩම ගොඩක් අය ටිකක් අමාරුයි. දැන් ඔයගලන්ට CAT එකෙත් ඔයගලන්ට exam එකට ලියා ගන්න අමාරු නානේ. ඒ නිසා මේ පාඩම මම ආපහු සැරයක් රිවයිස් කරලා පටන් ගන්න කියලා ඔයගලන්ගෙමයි යෝජනා කරා. ඒකයි. හරි මැඩම්. ඕකේ. එහම අවුලක් නැහැ නේද? ඔයගලන් මොනවා හරි ගැටලු තිබිච්ච ඒවා මම උනම හිටිය ඉක්මනින් කරලා දාන්නම්. එච්චර මේ ස්ලෝ කරන්නේ නැතුව. හැබැයි ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ නේද? හරි මැඩම්. ඕකේ. මේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන්ස් ටික අපි මේක නම් ටිකක් කරගෙන යන් ඉක්මනින්. මේක මේ මුල හරිය තියෙන පොඩක් තියරි පාර්ට්ස්. ඊට පස්සේ අර හයිපොතෙසිස් කොටසට වගේ chi square distribution එහෙම අපි හුඟක් මදිනේ කරුණා. හැබැයි මේ එකම දේ තමයි දැන් මුලදි වගේම මේ ටික මිස් වුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා නම් මේ ආයිමත් රිපීට් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම හෙටට I next class will be on Wednesday. ඊළඟ ක්ලාස් එක Wednesday තියෙන්නේ. ඒ වෙද්දි හැමෝම පන්තියට සහභාගී වෙලා ඉන්න ඕනේ. එන අය ඔක්කොම මේ පන්තියට මුලින්ම සහභාගී වෙන්න. නැත්නම් ආයි සැරයක් මිස් වෙලා ආයි මේකේ අතරින් මැදින් උගන්නන්න බෑ. ඒක නිසා හැමෝම බදාදා වෙනකොට ඉන්න ළමයි ගන්න. දැන් ඉන්නවා ළමයි 11 දෙනෙක් 10ක් 12ක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හැමෝම ඒ කියන්නේ තවත් ඉන්නවා නම් කවුරුහරි. මේ පාඩම තේරුනේ නැති නෙවෙයි මේ පාඩම මුලින් ඉඳන් මේක ඇත්තටම ඕන. මේ හැමෝම සහභාගී වෙන්න බදාදා වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්. මේක රිවයිස් කරන්නයි මම මේ හදන්නේ. මොකද ඔයගලන්ට අරේ මේ පොඩක් මිස් වෙච්ච තැන් තිබ්බ නිසා. හරිද? හරි නේද? Census. So what is that? Each and every population element is individually evaluated. That process is called census or complete enumeration. Census. අපි සිංහලෙන් කියන වචනේ තමයි සංගණනය. So what we are going to do? We are going to study each and every population element. හැම population element එකක්ම ගණන් කරනවම නෙමෙයි. අපි කියනවා we study about that. ඒ කියන්නේ අපි අධ්‍යයනයක් කිරීම තමයි අපි කියන්නේ census. සිංහලෙන් කියන or complete enumeration පූර්ණ ගණන් ගැනීම. What are the merits of the census method? The results are more accurate and reliable. ඒතකොට census එකකින් එන ප්‍රතිඵල ඉතාම නිවැරදි ඒ වගේම විශ්වසනීයයි. ඊළඟට the data collected can be used for various surveys and analysis. මොකද ගොඩක් නිර්වාද්‍ය data ඉඳලා so we can use our further analysis. So then limits of census method. Then the merits, so there are a lot of limits. මේකේ තියෙන වාසි වලට වඩා තියෙන අවාසි. So what is that? So then costly and time consuming. So වියදමක් යනවා කාලයක් take much time to issue results. ඒ වගේම ප්‍රතිඵල දෙන ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. Cannot be used when population is infinite. Can you make that census method? Infinite is uncountable number of items. ඒතර හැම එකම අපිට ස්ටඩි කරන්න බැහැ. ඊළඟට in connection with the manufacturing firm conducting a census may be harmful since population elements can be damaged or destroyed through a testing. එතකොට සමහර like that manufacturing electric bulbs. So then you need to check their lifetime. එතකොට what we are going to do? You have to use that bulb. අපි විදුලි බුබුල පත්තු කරන්න ඕන. So then what will happen? Population items are destroyed. So then එතකොට අපි දැන් හදපු විදුලි බුබුල ටික ඔක්කොම පත්තු කළොත් ඒවා අපිට මොකුත් නැති වෙනවනේ මාකට් එකට දාන්න. So then that is sometimes the population items are destroyed, like manufacturing electric bulbs, manufacturing iron rods, maximum bearable weight, rubber bands, springs, and අපිට හරියට මේ ප්‍රමිතිය බලන්න අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒතර population items are destroyed. So now these are the demerits of census method. එහෙමනම් අපි ඒකට මොකක් හරි විකල්පයක් ගන්න ඕනේ. That is called sampling. The process of drawing a sample from a population is known as sampling. නියදීම සිංහලෙන් කියනවා. What is that? Now what is the process of drawing a sample from a population? Population එකකින් sample එකක් ගන්න ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා sampling. Sample survey. Having drawn out a sample from a population, evaluating each and every sample elements individually is known as the sample census or sample survey. What is our sample survey? So then once you drawn the representative sample from a population, so we study each and every sample elements. ඒකට අපි කියනවා sample survey. That is called sample census or sample survey.
So then once the studying about each and every population item, that is known as census or complete enumeration. So then what will happen? Once we draw a representative sample from a population and study each and every item, that is called sample survey or sample census. So then reasons for sampling. What are the reasons for sampling? These are the disadvantages or demerits of the census method. Demerits or limits of census method is reason for the sampling. Reasons for sampling. Complete enumeration is practically impossible when population is infinite. When results are required in a short time, when area of survey is wide, when resources of survey are limited, when units are destroyed under investigation. So the reasons for sampling is the limits of census method. Limits of census method. Right. Sampling frame. Sampling frame. What is that? A list of all elements expected to undergo to the study is defined as sampling frame. What is that? List of population items. The sampling frame is sample items. A list of all elements expected to undergo to the study is defined as a sampling frame. Sampling frame list of all population items. List of all population items. Now look at the examples. Voters registry in Colombo district, students admission registry in the school, patients admission registry in a hospital. A good sampling frame fulfill with following properties. The sampling frame should be perfect. The sampling frame should be up to date. The sampling frame should be accurate. The elements should not be repeated in sampling frame. Sampling frame. Right. So what is sampling unit? Sampling unit. Sampling unit. When the particular population is defined, each element included in that population is known as sampling element. We listed in elements sampling unit. So then listed in so then now voters register the first voter, second voter, third voter. Now these are the sampling units. Each voter of voters registry. Voters registry hammer each students in admission registry in the school. Each patient in admission registry in hospital. Make it sampling frame, make a item, make it sampling unit. Sampling unit. Parameter. Parameter. The statistical measures through which a population is interpreted are called parameters. What is that? Population measurements. In the simple word is the measurements which we can calculate through a population is known as parameter. Population mean, population standard deviation, sometimes population proportion. Any measurement that can be computed from a population is known as a parameter. Statistic is statistics and statistic. The statistical measure by which a sample is representative are called samples, are called statistic. What is that? Sample measurements. Sample mean, sample standard deviation, sample variance, sample proportion. Now all are the parameter and statistic. We have statistic. Parameters are the list of population, the measurements. Population mean, population standard deviation, population variance, population proportion. All are parameters. Sample mean, sample proportion, sample standard deviation. They are the measurements based on a sample. Statistic. Statistics are and parameters. Statistic and parameters. Hey, definitions clear that? Clear all definitions? All definitions are clear. Mighty put a equaning Karaginiana. It is clear, the Mankaragan, the Karagania, now black nine in Netherland. 81 equaning Karaginiana.
Right. Then sampling without replacement and sampling with replacement. So there are two methods of sampling. Without replacement. Without replacement කියන්නේ මොකද්ද? ගන්න එක ආපහු දාන්න නැතුව ඊළඟ එක ගන්නවා. Sampling with replacement කියන ආපහු දාලා ආයිමත් ගන්නවා. ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. Sampling without replacement after drawing the first element from a particular population to sample if next element is drawn out before the first drawn element doesn't put back in, it is to be sampling without replacement. අපි සරලව කිව්වොත් එහෙම ගත් එක ආපහු දාන්න නැතුව ඊළඟ එක ගන්න. අරගෙන පැත්තකින් තියලා ඊළඟ එක ගන්න. So now what will happen? So if our population size is capital N and sample size is simple n, how many samples can be drawn? Sampling without replacement. Sampling without replacement. Sampling without replacement. Without replacement. Number of samples can be computed. Number of samples can be computed. Capital NC, simple N. Again, NCR. So now this one. So we learn under our binomial distribution. Binomial distribution so we can compute this figure through a calculator. Abhi calculator can make a number of samples. Sampling with replacement. After one element is drawn out from the population, if that element is put back into it before the next element is drawn, is said to be sampling with replacement. So let the size of population as capital N and size of sample as simple N. How many samples can be drawn now? That is capital N to the power simple N. Sampling with replacement. Sampling with replacement. Number of samples are sampling with replacement. Number of samples. Capital N to the power simple N. Capital N to the power simple N. Right. Then one example is there. So derive all possible samples of 2 without replacement and with replacement from the population of numbers 2, 7 and 9. Small population is providing for us. Only 3 elements are there. Capital N කියන්නේ the 3 elements 2, 7 and 9. So then derive all possible samples of 2 without replacement and with replacement. So then how many samples can be drawn without replacement and how many samples can be drawn with replacement? A small population is there, that is 2, 7 and 9. 2, 7 and 9. Worked example. Population 2, 7, 9. මේ පොඩි දේවල් ඔක්කොමත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ population එකක්. Small population is there. A population is 2, 7, 9, only 3 elements. Capital N is equal to. So now number of samples. Samples of size 2 without replacement. How many samples can be drawn? So what is our formula? The number of samples. Number of samples. Capital N, C simple N. Capital N, C simple N. So what is this figure? Samples ගානක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්නම් අපි ගානක් හදන්න බෑ. How many samples can be drawn? Now here capital N is equal 3, simple N is 2. Simple N is 2. Number of samples is 3C2.
So then you all know how to get this answer to a calculator. May figures gonna done on the calculator 3C2 3 කියලා ගන්න දන්නව නේද? You know how to get these answers? දන්නවද ඒ ටික ගන්න? calculator 3C2 press 3, then shift and the dividing අර බෙදීමට පාවිච්චි කරන එක, then press 2, 3C2 and equal sign. How many samples can be drawn? There are 3 samples. There are 3 samples, 3C2 NCR figures. There are 3 samples can be drawn. What are those 3 samples? 27, 27, 29, and 7. Now this is the method sampling without replacement. Number of samples is given by capital N C simple N. There are 3 samples. What are those samples? 27, 29, and 7. Now we'll see sampling with replacement. Samples of size 2. With replacement. How many samples can be drawn? Capital N to the power simple N. Capital N to the power simple N. Capital N is equal 3 square. Number of samples. Capital N to the power simple N. Capital N is equal 3. Simple N is equal to. What is how many samples are there? 3 square. Samples නමයක් හදන්න පුළුවන්. What are those samples? So with replacement 2 2. දෙකේ ඉලක්ක මරන් ආයෙමත් ගන්න පුළුවන්. 2 7. Then again 2 9. 7 7. 7 9. 7 2. Then what about next one? 9. 9 9. 9 7 and 9 2. Now these are the set of samples with replacement. Without replacement, only 3 samples, 2 7, 2 9, and 7 1. ඒටික මම හදලා තියෙන ඔක්කොම න ඒක හරිද? Sampling with and without replacement. ඒටික තේරුණාද? You all have any idea about that? තේරුණාද ඒ ටික? කියන්න කතා කරලා කියන්න. තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා මැඩම්. තේරුණා. හරි. එහෙමනම් තව මේක පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ sampling error and non sampling error. මම ඒක කිව්වොත් එහෙම what is a sampling error? Sampling error කියලා කියන්නේ, so then now really the population is not a sample. Now let's say there is one school, so that is the countable population, say 1000 students. ළමයි 1000ක් ඉන්නවා. So then average mathematics marks of them is like 65. Average mathematics marks like of them is 65. ඒගොල්ලන්ගේ class average එක 65. So then I am going to take the small portion, the sample. ඉස්කෝලේ ළමයි 1000ක් ඉන්නවා. So I am going to take a sample with size 100. So then I am going to calculate their mean marks. That is population mean is 65. Sample mean is 55. So that difference is called sampling error.
ඒ කියන්නේ population එකේ measurement එකයි sample එකේ corresponding measurement එකයි අතර වෙනසට අපි කියනවා sampling error. Why we have sampling errors? So then because your population is not 100, sample is not 100% population. Population එක ඒකේ නියෝජනයක් වුණාට 100%ක්ම population එක නෙමෙයි. So that's why we have a small error term that is called sampling error. මම මේක දාලා තියෙනවා sampling error. The difference between the result of a population study and the result of the inference for the entire population through a sample survey is called sampling error. සරලව මතක තියාගන්න, the measurement evaluated through a population and the same measurement through a sample, that difference is known as sampling error. Example, the set of all families living a city is considered as a population. Population mean mu has been derived by the sum of the salaries of all families by the total number of families. Okay, so having drawn out a sample of 1,000 families from the population and calculate the sample mean and sample standard deviation. Sample mean is 15,000, standard deviation is 10,000. So then what is your sampling error? 15,000 minus 10,000, that is 5,000. So then the sample figure and the sample measurement and difference between the sample measurement and the population measurement is called sampling error. Difference. So there is very rare situation, sample mean and population mean. So those two measurements are equal. Very small probability. Why? The sample is not the 100%. So then once we are using all suitable sampling techniques, but population is not a sample. So then the 99.999% of the situations, there is a sampling error is available. Sampling error එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. So then what are the non-sampling errors? So possible errors occurred in process of data collecting, recording, tabulating, copying and computerizing is known as non-sampling errors. Non-sampling errors කියලා කියන්නේ අපිට නොදැනි සිද්ධ වෙනවා. So we just assume that we have complete enumeration. අපි census එකක් කළා කියලා හිතනවා. හැබැයි අපිට එකක් දෙකක් මගහැරෙන්න වෙයි. So there may be 1, 2, 3 items are missing. So then once you are recording data, එතකොට අපිට එකක් දෙකක් වැරදෙන්න පුළුවන්. ලියා වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Once we computerize it. So then that is called non-sampling errors. So what will happen? Sampling errors can be controlled, but non-sampling errors cannot be controlled. Sampling errors අපිට control කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සමහරවිට so by increasing sample size. සමහරවිට sample size එක increase කරපුවාම sampling error එක reduce කරගන්න. But non-sampling errors cannot be controlled. අපි දන්නේවත් නැතුව සිද්ධ වෙන non-sampling errors අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. That is your 2.1, like a dictionary. Make it in words: population, sample, census, sample survey, sample frame, sample unit, sampling and non-sampling errors. So then how you make the sampling with and without replacement, like a dictionary. Section 2.1. Right. 2.2 sampling techniques. It was a beginner. What are the sampling techniques? Making up the theory question. So then you have to describe about the sampling techniques. Altogether, there are 8 sampling techniques. Sampling techniques attack. So then 4 of them are probabilistic sampling techniques and non-probabilistic sampling techniques. සම්භාවිතාව පදනම් කරගත්ත නියදීම් ක්‍රම සහ එසේ නැති නියදීම් ක්‍රම කියලා හතරක් තියෙනවා. Probabilistic sampling techniques are so based on probability technique, the concept. Probability concept එකත් එක්කලා ආවේවට අපි කියනවා probabilistic sampling, non-probabilistic sampling කියන්නේ සම්භාවිතාව පදනම් කරගත්තේ නැති sampling methods. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඒ ටිකත් අපි කියවගෙන යමු. මම හිතන්නේ ඒ ටිකක් theory part එකක් එච්චරම අවුලක් නෑ ඕගොල්ලන්ට. කලිනුත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ ටික අපි පොඩ්ඩක් නිකන් සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඕගොල්ලන්ට මොනවද තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම්
ඒක පොඩ්ඩක් අපි එකක් ඉක්මනින් කරගෙන යන theory part එකක් ඉඳලා ඇත්තටම මේක අර calculations ඒ ටික තමයි ටිකක් ඕගලන්ට අමාරු. Do you have the note 2.2 sampling techniques එක තියෙනව නේද? 2.2 sampling techniques ඒක තියෙනව නේද note එක? 2.2 section තියෙනවද හැමෝම ගාව? Do you have it? Yes, ma'am. note එක තියෙනවද 2.2 එක? Yes, madam. පොඩක් නැතිවට share කරන්න. ඒ ටිකත් මම ඉක්මනින් කරගෙන යන්නම්. ඒකේ ගොඩක් නැහැ. introduction එකක් විදියට මම ඒ ටික කරගෙන යන්නම්. ඒතර ඕගලන්ට පොඩි idea එකක් එනවා. what are those sampling techniques? මේක ටිකක් වැදගත්. මේකෙන් අහලා තියෙනවා ඕගලන්ගේ papers වල. theory parts. Right. Sampling techniques. note එක share කරගන්න. හරි අපි එකක් කරලා දාමු ඉක්මනට. Probabilistic sampling. The drawing a sample in the accordance with the principles of probability is known as probabilistic sampling. Sampling elements are admitted to the sample with a known probability value. So then, based on a probability, we select a sample is called probabilistic sampling. So there are four main probabilistic sampling methods: simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, and systematic sampling. Now these are the four probabilistic sampling methods. Simple random sampling. The first probabilistic sampling technique, simple random sampling. Drawing a sample from a population in a manner such that each and every population element is getting to equal probability to represented as a sample is known as simple random sampling method. A simple random sample can be drawn by a lottery system, random number tables, or computer system. Simple random sampling can. So each and every population item has an equal chance to selected as a population. So there are 50 numbers. So then you select any 4 numbers. So then all numbers are equal. So we just mix up them very well and through a machine, so we select any 4 numbers. Element sample there is an equal probability. So then that is called simple random sampling. So the most popular method of selecting a simple random sampling method is a lottery system. So there is one more method as a random number method and computer system. The lottery system. What is that? So example, 5 students among 40 in a class should have been selected to be sent to take part in an extracurricular event held in a neighboring school. ළමයි 40 පස්වෙනි the event එකකට තෝරලා යවන්න. So write down the serial numbers of each student in order to the attendance register on same size coupon and mix them very well. එතකොට මේ අර දැන් ඔය ඉස්සර කරපු ක්‍රමේ දැන් නම් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා අර machines වලින්. දැන් මේකෙදි කියන්නේ මොකද්ද? Write down serial numbers. හැම එක්කෙනාගේම admission numbers ටික දාලා so in the same size හැම හතින්ම සමාන coupon වලට දාලා mix up them very well. Draw out 5 coupons in random. ඒකෙන් අපි පහක් තෝරගන්නවා ආ විදියට. Call upon that 5 students referring to the attendance register. Drawing a sample in this manner is known as simple random sampling. ඒක දැන් පොඩක් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා අපේ lottery systems වල. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා අර එක සමාන බෝල ටිකක් තියෙනවා. ඒ වයින් තමයි අපි any 4 any 5 ඒක select කරගන්නේ. ඒකම තමයි lottery system.
So what is that? Each and every population element has an equal chance to select as a sample. හැම එකටම sample එක select කරන්නේ සමාන හැකියාවක්. The random number table එකක් කියන්නේ there is another method. මේක නම් ඉතින් ලොකු විස්තරයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් හැබැයි ඔයගොල්ලන් පොතේ මේක ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. Suppose there are 700 members in a population and need to take sample of 10. එතකොට population එකක ඉන්නවා 700ක් අපිට 10ක sample එකක් select කරගන්න ඕනේ. First prepare a list of 700 members which is known as sampling frame. Sampling frame එකක් අපි පිළියෙල කරගන්නවා 1 2 3 4 කියලා දාලා. So then extract of a random number table. මේ random number table කියන එක අපිට logarithm table එක වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ statistical tables වල බිල්ල තියෙනවා. මෙන්න මේකේ මේ කොටසක් අරගෙන තියෙන්නේ. So since 700 is 3 digit figure. 700 කියන්නේ ඉලක්කම් 3ක එකක්. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? Put first 3 columns together and read 3 digit numbers from top up to bottom. Top to bottom. ඒ කියන්නේ උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ඕනම තීරුවක් ඒ වගේම ඕනම පේලියක් වෙන්නත් පුළුවන්. 3 digit numbers බලන්න 484 ඊළඟ එකේ එන්නේ කීයද 765 704 ඒ වගේ 3 digit figures කියවගෙන යන්න. එතකොට මෙතන එනවා there are some figures more than 700. අන්න ඒවා අයින් කරලා ඒක ටික විතරක් ගන්න. මේ තියෙන මේක පළවෙනි පේලියේ තියෙන ඔය එකේ තියෙන 454 that is the valid number. Second එක 765 700ට වඩා වැඩි. ඒක අයින් කරන්න. ඊළඟ එක 704 ඒකත් අයින් කරන්න. ඊළඟ එක 295 ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟ එක 42 428 ඉලක්කම් තුනේ ඒවා 428 ඊළඟට එක 773 අයින් කරන්න 591 is okay 918 මෙන්න මේ වගේ 700ට වඩා වැඩි ඒවා තියෙනවා නම් අයින් කරලා 10ට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒතර මේ random number table එකේ so through a column or through a row අන්න ඒ වගේ so then now population is a 3 digit figure ඉලක්කම් තුනේ ඒවා ටික අරගෙන so any number is greater than the size of population you are with that. ඒක අයින් කරලා select කරගන්න sample එක. So that is called random number method. Random number method. Lottery system එක වගේම තව ක්‍රමයක්. Right. It was that, you know, simple random sampling method is highly appropriate when a sample should have been drawn from a homogeneous population. මොකක්ද මේ homogeneous population? අපි සිංහලෙන් ඕක කියන්නේ සමජාතික සංඛාරය. එක හා සමාන අවයව තියෙනවා. Girls school. එහෙම නැත්නම් all students. එකම students ලා. Not a mixed school. ඒතර girls ලා විතරක් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් boys school. ඒ වගේ එකක්. So then you are having the equal type of item. අපි සිංහලෙන් කියන නම තමයි සමජාතික සංඛාරය. මෙන්න මේ වගේ එකකින් sample එකක් select කරගන්න තමයි. So now we use that the simple random sample method. Simple random sample method. So then all populations are not homogeneous. And a population is homogeneous. So there are some non-homogeneous populations are there. So then from that kind of population, to select the sample, we are using our second method as stratified random sample. Stratified random sample. Single scrutiny. So what will happen in stratified random sampling method? So then we divide our population into homogeneous strata. පුළුවන් තරම් සමජාතීය ස්තර වලට බෙදෙනවා. As an example, the mixed school. අපි හිතමු mixed school එකක් තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් මෙන්න මේක තමයි stratified method එක. So let's say there is a mixed school. Maybe I have a mixed school. 400 girls, 600 boys. So I need to select a sample with 100. So then if I am going to use that simple random sampling method, is it valid? That is not valid. This is not a homogeneous population. A homogeneous එකක් නෙමෙයි.
එතකොට මේ ළමයි 1000 ඉන්නේ ගෑනු ළමයි 600. There are 400 girls and 600 boys. So then we need to select a sample with size 100. So how we make that? So first of all, you divide our population with two homogeneous stratas. ප්‍රධාන ස්තර දෙකකට බෙදෙනවා girls and boys. So then now we just calculate out of 1000. So then number of girls to the sample. Girls lagana. Out of 1000, 400. So what about 100? We have to select 40 girls. So what about your boys? 600 out of 1000. If you hold up a sample, 40 girls and 60 boys, according to that one. So we make them as the homogeneous strata. So then now you select a simple random sample from each strata. Make a simple random sample figure. 40 girls and 60 boys included in the sample. ඒ වගේම ගානක් මේක දීලා තියෙනවා මේ calculation එක. After the population is subdivided in few stratas, drawing the number of elements determined from each strata to the simple random is known as stratified random sampling method. එතන දීලා තියෙනවා employee population in a particular firm is given below. Managers la 20, management assistant grade 1, CI, grade 2, 280, 600 laborers. All population is 1000. So then, sample of 50 employees should have been drawn out to launch a study regarding the abnormalities salaries of the firm. So how many managers to be selected? 20 out of 1000 for a 50. Only one manager to be selected as a sample. So 1000කට 20 නම් 50 sample එකට එක්කෙනයි ගන්න. Number of management assistant 1 in grade 1. So then there are 100 out of 1000. What about 50? Only 5. එතකොට 5 දෙනෙක් විතරයි ගන්නේ grade 1 management assistants. Number of management assistants in grade 2. There are 280 out of 1000. What about 50? So you can select 14 grade 2 management assistants. Number of laborers. So there are 600 out of 1000. What about 50? 30. So we can make a sample. So then from each and every strata, we select samples as a simple random sampling. We divide our non-homogeneous population with equals homogeneous stratas. Samajati ස්තර වලට වෙන් කරලා එකකින් අපි so we drawn a simple random sample. That is the second method, stratified random sampling method. More suitable about non-homogeneous populations. එතන මේකේ note ටිකක් දාලා තියෙනවා. In stratified random sampling method, variation between two stratas is very high. මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස ඉතා විශාලයි. Girls and boys. But inside the strata variation is very low. හැබැයි ඒ වගේම strata එකක් ඇතුළේ තියෙන සමජාතීය එකට. එහෙනම් අපි කියනවා in stratified random sampling method, variation in between the sample elements is very low. In between two stratas is very high. In stratified random sampling method, variation between two stratas is very high. Variation in strata is very low. Homogeneous strata. Homogeneous strata එක ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන සමාන අවයව හැබැයි ස්තර දෙකක් අතරේ there is high variation. Cluster sampling. Third one, cluster sampling. මේක ඔයගොල්ලෝගේ පොත්වල වැරදි විදිහටම දීලා තියෙනවා. Cluster sampling එකේ එක විදියක් තියෙනවා multi stage sampling. Multi stage sampling is not the separate one, a part of a cluster sampling. Cluster sampling එකේ part එකක්. ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ මේක වෙනම method එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. වෙනම method එකක් නෙමෙයි. That is part of a cluster sampling method. Right. මේ cluster sampling method එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? Let's find out. Again, our population is subdivided into the clusters.
what is the main difference inside a cluster and a strata? When මේව තමයි දැනගන්න ඕනේ. So then inside the strata all are equal type. The all elements inside the strata has no variation. Maybe girls and boys. But once we make the population as a clusters, so then all clusters, the variation between two elements inside the cluster is very high. The best example is a family. Family එක තමයි හොඳම example එක cluster එකකට පොකුරකට. So then what is that? Father and mother, son and daughter. All are 4 different elements. So then variation inside the cluster is very high. In between 2 clusters is very low. අර කියන්නේ cluster එකක් කියලා කියන්නේ එක එක ජාතියේ කට්ටිය ඉන්න group එකක්. strata එකක් කියන්නේ සමජාතීය කට්ටිය ඉන්න group එකක්. හරි. So then what is the cluster sampling method? Cluster sampling method is the one. Now let's say බලන්න මේ දීලා තියෙන මේක. So then one person who needed. So now cluster sampling means that after population is separating into groups as clusters, choosing few clusters in random and considering all the elements in that in those selected clusters as sample members. So cluster sampling can be practiced as 1 stage, 2 stage or multi-stage. ඊළඟට මෙතන note එකක් දාලා තියෙනවා. Grouping the population as cluster means that separating population elements into groups in a manner such that there being a greater variation among the elements inside the group and very small variance between groups. එතකොට මේක group එක ඇතුලේ තියෙන්නේ වෙනස් items. Stratified එකේ group එක ඇතුලේ තියෙන සමාන items. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. So what is that example? There are citizens in every Pradeshia Sabha earning income by means of various tasks. And each Pradeshia Sabha divisions are the citizens earning on all these options can be expected, so that selecting a sample members from every Pradeshia Sabha is not necessary. පළාත් සභාවක් තියෙනවා ප්‍රාදේශීය සභා 10ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මේවැ ඉන්න මිනිස්සු ආදායම් හොයන ක්‍රම. Government jobs තියෙනවා, private jobs තියෙනවා, business තියෙනවා, large scale business තියෙනවා, small scale business තියෙනවා, or some other things. So then what will happen? Each and every Pradeshia Sabha, so we have all kinds of income patterns. මේ හැම විදියෙම කට්ටිය ඉන්නවා නේද? රාජ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නවා, උද්යෝග ආයතන වල ඉන්නවා, පොඩි රැකියා කරන ස්වයං රැකියාව වගේ කරන අය ඉන්නවා, ලොකු large scale companies තියෙනවා ඉන්නවා. එතකොට so once you are going to studying about their income patterns, මේගොල්ලෝ income එක හොයන patterns ගැන study එකක් කරන්න යනවා නම් ඔය ප්‍රාදේශීය සභා 10ම අපිට ඕනේ නැහැ. So then now you select any two. So now what is your cluster? Your cluster is a Pradeshia Sabha. Inside that cluster, so there are various income patterns. The government servants are there, private sector servants are there, businessmen are there. So therefore, so no need to consider about all the Pradeshia Sabha. So now we just select only 2 Pradeshia Sabhas. So then one Pradeshia Sabha is a cluster. එතකොට අපි cluster එක තමයි Pradeshia Sabha. All members in that Pradeshia Sabha will be included as a sample. එතකොට අපි 10න් තෝරගත්ත දෙකේ ඉන්න හැම member කෙනෙක්ම දාගන්නවා sample එකට. So that is called 1 stage cluster sampling. 1 stage එක පියවරකින්. ඒක සමහර වෙලාවට මේ selecting one of these Pradeshia divisions on simple random method is more convenient. This context, Pradeshia Sabha can be defined as a cluster is 1 stage sample, cluster sample. After separating, selecting Pradeshia Sabha into villages. හැබැයි ප්‍රාදේශීය සභාව කියන්නේ ටික ලොකු cluster එකක් නේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ගම්. මේක ප්‍රාදේශීය සභාවක. So there are 3 villages. So we select any one. ඒතකොට මේ හැම village එකේම so then all income patterns are same. Private sector, government sector, business and all. So then what will happen? So out of these, අපි ප්‍රාදේශීය සභා දෙකක් තෝරගත්තානේ. Okay, so we select any 4 villages. All members of that villages be included as a sample. What is that? 2-stage cluster sampling. අපි ඒකට කියනවා 2-stage cluster sampling. ප්‍රාදේශීය සභාව ටික ලොකු වැඩි ඉඳලා ඒවැ තියෙන ගම් වලින් කීපයක් අරගෙන all members are considered as a sample. So then what will happen? So that is 2-stage sampling. After separating selected villages into families. ඊළඟට ඒ villages වල ඉන්න families අපි වෙන වෙනම ගන්නවා.
selected into families. Then all the family members in selected families from selected villages, so also can be included as a sample. එතකොට මේ ගම් අපි හිතමු හතරක් ගත්තා කියලා. ওই ගම් වල ඉන්න පවුල් 50ක් අපි හතරෙන්ම තෝරගන්නවා. So same income pattern. So then what will happen? Again, your family is a cluster. Family is a cluster. A cluster ඇතුලේ හැම જાතියෙම income patterns තියෙනවා. So then all members of that family will be selected as a sample. Multi-stage sampling. Multi-stage sampling. මේ වගේ steps දෙකකට වඩා යනවා නම් that is called multi-stage cluster sampling. So then one stage cluster sampling, two stage cluster sampling, and multi-stage cluster sampling. So then identify the difference between the cluster and the strata. Cluster එකයි strata එකයි වෙනසක් අඳුරගන්න. Right. Then systematic sampling. Systematic sampling. What is that? So now this is after separating K as population size divided by sample size. So got that? Now this is the the most suitable about the what you call the goods, the list of goods available and number of books in a library. And sample so we use our systematic sampling method. So in systematic sampling method, what will happen? So first of all, you calculate your sampling interval. What is the sampling interval? K. Sampling interval K is equal capital N over simple. Sample size over simple. Population size over sample size. Now let's say we have a population with 1000 with the sampling frame. So then we need to get a sample with 100. When we the high ඉලක්කම කියනවා sampling interval near the प्रांत. එතකොට that is clear. Now first 10 items I am going to select second item. So then again 12th item, 22, 32. Systematic sampling. පළවෙනි 10 එකක් තෝරගෙන එතන ඉඳන් the second element 12, 22, 32, 42, 52 like that. Now this is called systematic sampling. එතකොට මේකෙදි systematic sampling එක වැඩි වැදගත් වෙන උගත් වෙලාට නිකන් උද්ගලයෝ නෙමෙයි නිකන් බඩු මුට්ටු වගේ වයින් අපි ලිස්ට් එකක් තෝරනවා. ලිස්ට් එකක් තෝරනවා. Are you okay with probabilistic methods? ඒ ටික තේරුණාද? සම්භාවිතා ක්‍රම ටික තේරුණාද? හරිද? Okay with that? Yes or no? කතා කරන්නම. තේරුණාද ඒ ටික? Probabilistic sampling method. ඔව් madam. තේරුණාද? තේරුණා madam. ඔව් හරි. ඊළඟ අපි non probabilistic ටික කරලා අදට අපි නවත්තමු. ඒ ටික ඒක නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි probabilistic ඒවා නම් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලාත් එනවා. අපි මේකෙත් බලමු මේකෙත් හතරක් තියෙනවා. So then does not based with the probability concept. Excuse me, මේකේ systematic sampling එකේ K කියලා කියන්නේ number of samples. නෑ sampling interval. ඒ කියන්නේ sample size එක population size එක sample size එකෙන් බෙදුවාම එන ඉලක්කම. දැන් 1000ක population එකකින් 100ක sample එකක් තෝරනවා නම් අපි කියනවානේ 10ක් කියලා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? පළවෙනි 10න් ඔන්න මම දෙවෙනි item එක තෝරගත්තා. එතන ඉඳලා හැම 10 වෙනි ඉලක්කමම 2 ඊළඟට 12 වෙනි එක 22 32. ඔයා පළවෙනි interval එකෙන් 5 තෝරගත්තා නම් 5 15 25 35 අන්න ඒ වගේ every 10th item. ඒකට අපි කියනවා sampling interval නියදි ප්‍රාන්තරය. sample ගාන නෙමෙයි. එක sample එකනේ අපි තෝරගන්නේ 1000කින් 100ක්. එතකොට 100 තෝරගන්නේ දැන් ඔන්න පළවෙනි 10න් දෙවෙනි එක තෝරගන්නවා. sampling interval එක 10නේ. අපි දැන් මේක 10 10 කොටස් වලට population එක කඩලා ඒ හැම 10කින්ම එක සමාන පරතරයකින් ගන්නවා. පළවෙනි එකෙන් දෙවෙනි ඉලක්කම තේරුවා නම් ඊළඟ එකෙන් 12 වෙනි item එක. 22 32 42. එහෙම නැත්නම් 5 තෝරාගත්තා නම් 5 15 25 35. අන්න ඒ මාදනයකට තමයි අපි කියන්නේ ඒ K කියලා කියන්නේ sampling interval නියදි ප්‍රාන්තර. හරිද? පැහැදිලිද ඒක? පැහැදිලිද? Oh, miss, thank you.
හරි. එහෙනම් අපි යන්න non probabilistic ටිකට. ඒකත් කරලා අපි ඉවර කළා දාමු. Non probabilistic sampling methods. සම්භාවිතාව පදනම් වෙච්ච නැති. තව ටිකක් හොඳට මේ නෝට් එක කියවලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. The process of drawing a sample from a population as desired by the investigator with no any probability basis is known as non-probabilistic sampling methods. So, quarter sampling, convenience sampling, judgment sampling, and persuasive sampling. What is the quarter sampling? After the population is categorized accordance with some characteristics, the process of drawing a determined number of sampling elements from each and every category on the personal desire of the invigilator is known as quarter sampling. Quarter sampling එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? අපි population එක මේකෙදි බෙදනවා. හැබැයි බෙදන්නේ not like your stratified method or cluster method. එහෙම නෙමෙයි. මොකක් කියලා marketing survey එකකට. එතකොට so we just take the 3 age categories 18 to 25, 25 to 50 over 50. එතකොට ඒවයි so altogether 200 people to be selected. එතකොට age category 18 to 25. ගෑන් ළමයි ගෑන් ළමයි කීදෙනෙක් ගන්නවද? පිරිමි ළමයි කීදෙනෙක් ගන්නවද? ඊළඟට 26 to 50. 26 50 range එක. එතකොට මේ කොටස decide කරන්නේ so based on the personal desire of invigilator. Invigilator හිතන ඕන 18 25 කාණ්ඩෙන් මම ගන්නවා මට 100 දෙනෙක් ගන්න. 25 50 එකෙන් 50යි 50ට වැඩි එකෙන් 50යි. එහෙම තමයි මම 200 සිලෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට අන්න මේ quarter sampling එකේදී number of elements you selected is not based with the population. Stratified එකේ වගේ ratio එකක් නැහැ. Marketing surveys වගේ ඒවට ගන්නවා මේක. මේ තියෙන example එක if you need a sample of 200 people to collect the data in marketing survey, so we can select the sample as follows. එතකොට ළමයි 50ක් අරගෙන තියෙනවා males are 20 males and 30 females. අනිත් එකෙන් අරගෙන තියෙනවා 100ක්. So then male and female both equal 50. Adults again males 10යි females 7යි. So then quarter sample is applied most probability for the service that can be completed in a short time. Considering a short time, incurring a lower cost such as attitude surveys, launch for certain operations in connection with the popular event, marketing service, etc. උගක්ලාට marketing service වලට ගන්න ඒ quota එක select කරන්නේ personal desire of the individual. What is our judgment sample? Method of drawing a sample with the knowledge of a specialist consultant involved in a particular field is known as judgment sample. Judgment sampling එකේදී අපි sample එක තෝරගන්නේ style මොකද්ද මේ subject එක දැන special තේරුමක් තියෙනවා. මේ example එක බලන්න drawing a sample of 10 water sources in connection with the study of the nature of drinking water, the guidance of a specialist in the field to be followed. ඒකට අපිට එක water samples 10ක් ඕනේ නම් ඒ ගැන හරියටම දන්න කෙනෙකුට කියලා තමයි අපි water samples 10 තෝරගන්නේ. Select කරගන්න judgment sample based on the knowledge specialist regarding that subject. ඒ subject එකට අදාළ specialist කෙනෙක්ගෙන් තමයි උපදේශකතු තමයි අපි ඒක තෝරගන්නේ. That is called judgment sample. Judgment sample. Convenient sample. Convenient sample. The method of drawing a sample by selecting a sampling elements available for easy access in the population is known as convenient sample. දේශියෙන් ගන්න පුළුවන් item sample එකට ගන්න එක තමයි කියන්නේ convenient sample. මොනම පදනමක්වත් නැතුව. මේ තියෙන්නේ coming to a conclusion inquiring the view of few persons seated on the first row in an assembly hall. කොහාකාරී assembly hall එක ඉස්සරහින් අයගෙන් අහනවා තේරුණාද? මේගොල්ලෝ කියලා කිව්වම අපි හිතනවා හැමෝටම තේරුණා.
So that is called convenient sampling. එතකොට මෙතෙන්දී මේක ළඟා කරගන්න තියෙන ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් කියන පහසුවෙන්ම තියෙන තැනකින් තමයි අපි ගන්න. ඒකට අපි කියන්නේ convenient sampling. Any number of elements as you wish. අපිට කැමති විදිහට අපි තෝරගන්න. Purposive sampling. What is purposive sampling? The method of drawing a specialized persons in the field of study as sample members by the invigilator in order to collect data focusing a specific objectives is known as purposive sample. එතකොට අපි මෙතෙන්දි sample එකට තෝරගන්නේ experts of subject. Subject එකට expert අය තමයි මේකේ sample එකට තෝරගන්නේ. Judgment sampling method එකත් එක්ක පටලවා ගන්න එපා. ඒකේ sample එක හොයලා දෙන්නේ අපිට judge එකට. එතකොට මෙතන an educational is needed to draw in a sample of 50 economic teachers in order to study the teaching learning processes of teachers who are involved in teaching economics. So economic teaching patterns can be done. So we have to select a sample with 50 economic teachers. Economic teachers la 50 අපි තෝරගන්නවා. Judgment එකේදී ගන්න. So consultancy from an consultant make it so experts of the subject is selected as a sample. Now these are the all 8 sampling techniques. So then 4 probabilistic and 4 non-probabilistic sampling techniques. ඒක ආපෝසයක් පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. ඊළඟට section 2.3 is a sampling distribution, very important concept. එටිය තේරුණා නේද? ඒ sampling techniques ටික අවුලක් නෑ නේද? ආපෝසරයක් note එක කියව ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ 2.3 එක තමයි sampling distributions. ඒක මම ඊළඟ දවසේ class එකේ පටන් ගන්නවා. sampling distributions කියන එක. ඒකට නම් හැමෝම සහභාගී වෙන්න. මේ ටික නම් පොඩ්ඩක් කියවලා වුණත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. Now I'm going to stop the class. තේරුණා නේද ඕගලන්ට කරපු ටික? අද ටික අවුලක් නෑනේ නේ. ඒ ටික හොඳට note එක කියව ගන්න. ඊට පස්සේ I'm continue on Wednesday from 2.3. 2.3 එකේ ඉඳන් continue කරමු. හරි. Thank you, madam. Good night all of you. Good night. හරි. එවනම් Thank you, බදාදා madam. class එකට එන්න. Thank you, madam. හරි. පන්ති ගානේ යන්නේ කොහොමද?